అందరికీ నమస్కారం. మనసులో మాట కార్యక్రమానికి మీ అందరికీ స్వాగతం. ఈ రోజు మనం మరొక ముఖ్య అతిథితో మీ ముందుకు వచ్చేస్తున్నాం. ఆ అతిథి వివరాలన్నీ మనం కిషోర్ మాటల ద్వారా తెలుసుకుందాం. థ్యాంక్ యూ పవని గారు. హృదయం, మనస్సు, మది ఇలా రకరకాల పేర్లతో పిలిచిన గుండె అనేది మనిషి బ్రతకడానికి, మనిషి ప్రేమించడానికి ఎంత ముఖ్యమైనదో మీ అందరికీ తెలిసిందే. అలాంటి గుండెని రక్షించడానికి, కాపాడుకోవడానికి ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అనే విషయాలు మనతో చర్చించడానికి మన ముందుకు ప్రముఖ కార్డియాలజిస్ట్ డాక్టర్ జయ బత్తిన గారు వచ్చేశారు. డాక్టర్ జయ గారు పలు సంవత్సరాలుగా డాలస్ నగరంలో ఫోర్ట్ వర్త్ లోని జేపీఎస్ హాస్పిటల్లో ఎకో కార్డియాలజీకి డైరెక్టర్ గా వ్యవహరిస్తున్నారు. జయ గారికి 400కి పైగా పబ్లికేషన్స్ మరియు సైటేషన్స్ ఉన్నాయి. డాక్టర్ జయ గారు తాను అందించిన సేవలకు గాను 2024కి బెస్ట్ డాక్టర్ అవార్డు కూడా అందుకున్నారు. ఆవిడ అనుభవాల్ని, ఎక్స్పీరియన్సెస్ ని, మనసుకు సంబంధించిన విషయాల్ని తన మనసులో మాటగా మనం అడిగి తెలుసుకుందాం. నమస్కారం జయ గారు. నమస్తే అండి. మా మనసులో మాట కార్యక్రమానికి స్వాగతం. And congratulations on the best doctor award which you received last year. Thank you so much. Thank you. And మీ journey అసలు ఎలా స్టార్ట్ అయింది? How did you come to the US and then how did you start dreaming about becoming a cardiologist? అదంతా కొంచెం brief గా explain చేస్తారు. Sure. My dad is a physician అండి. మా నాన్నగారు డాక్టర్. He's an internal medicine physician. He came from a very small town, గోనాడా అని ఈస్ట్ గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్ లో. బేసికలీ ఆయనే ఎడ్యుకేషన్ స్టార్ట్ చేశారని చెప్పొచ్చు, హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ ద ఫ్యామిలీ. సో ఆయన అప్పుడు ఆంధ్ర మెడికల్ కాలేజ్లో 3rd ర్యాంక్ 1973లో. సో హీ వాజ్ ఆల్రెడీ వెరీ అంబిషియస్ పర్సన్ అండ్ వెరీ అకాడమిక్ పర్సన్. సో అలాగే మమ్మల్ని ఐ వాజ్ బోర్న్ ఇన్ కాకినాడ, బట్ వీ మూవ్ టు హైదరాబాద్ ఇన్ 1990 బికాస్ ఎడ్యుకేషన్కి బాగుంటుందని చెప్పి. బట్ మై ఇంట్రెస్ట్ బిగాన్ బికాస్ మై డాడ్ వాజ్ ఆల్రెడీ ఫిజిషియన్ అండ్ మై సిస్టర్ వాజ్ ఇన్ దట్ పాత్. మా అక్క కూడా బైపీసీ అది తీసుకుని షీ వాస్ గోయింగ్ ఇన్ దట్ పాత్. So that's how we naturally bent towards medicine, because we used to see our dad, like we had a hospital, multi-specialty hospital, and how he was treating the patients and how grateful they were. Even in the middle of the night, 2:00 he used to see the patients and everything, intubations cheyadum, taking care of the patient. It was very rewarding for him. So we all, it's a general tendency, we bent towards it. And that's how we got into medicine. So my sister was already there, and she was the path breaker for everything. So I just follow her anamata. And then we did our college in Kakatiya Medical College Academy, which was very prominent at that point, 1998 lo. Wrote MSET, and then I went into Mamata Medical College. I did my medical college in Mamata Khammam. And then after that I graduated from there and came to United States. So United States వచ్చినప్పుడు 2008లో, because my sister came and then I followed her, and I did research in MD Anderson Cancer Center. So that's actually oncology లో అన్నమాట. So it's cardiology and oncology related. అప్పటికే నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది కార్డియాలజీ, ఎందుకంటే my dad was a physician and he used to teach me EKGs every day. Dining table మీద. So that actually, and I was like reading more and more about cardiology. Cardiology is very competitive, and the attendings were very ఏమంటారు, బాగా గ్రిల్ చేసేవారు అనమాట క్వశ్చన్స్ తో అదిని. సో ఐ వాజ్ లైక్ డీప్లీ ఇంక్లైన్ టువర్డ్స్ ఇట్. యాక్చువల్లీ నాకు తెలిసే కంటే ముందు, ఫ్రాంక్ గా చెప్పాలంటే, మై ఫ్రెండ్స్ యాక్చువల్లీ న్యూ ఇట్ దట్ ఐఎమ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ కార్డియాలజీ. అండ్ దెన్ రీసెర్చ్ చేశాక దట్ ఫ్యూల్డ్ మై ఇంట్రెస్ట్ ఈవెన్ మోర్. I have about 10 publications from there, and I have about 400 citations from it. And so then tarvata I did residency Boston lo. Tarvata akkadi nunchi I went to do my fellowship, and I had excellent mentors. Dr. Robin Honani, she's a graduate from Mayo cardiology lo. So I had a very good mentor, and tarvata even na research lo kuda manchi mentor unnadu, Dr. Yusuf and he gave me a lot of opportunities. It was a research, it was a volunteer position, but I used to volunteer aina kuda I used to literally stay there for 12 hours. So aina, he used to really appreciate me. Like aina rounds anni esukoni vachesariki 8-9 PM ayyadi. Appudu varaku I used to write papers and wait for him to review the paper anamata. There were times when he used to drop me off 9:00 అయిపోయింది, I will drop you home, and he used to drop me at home. But like that, my interest continued. Tarvata Christiana Care lo I did my fellowship. Fellowship ayaka I came to do my job. My first job is in New Mexico.
I worked in an underserved area. That was also very rewarding in rural New Mexico. But treating them also was very rewarding because na catchment area 200,000 population undedi mottam New Mexico. And I was the only cardiologist from the hospital hired anamata in the town. Full-time cardiologist. So that was rewarding. And then here, 2.5 years ago, I moved to Dallas. Rest is history, I guess. సో వెరీ ఇన్స్పైరింగ్ అండి జయ గారు. అయితే మనము యాక్చువల్ గా కొంచెం సీరియస్ టాపిక్ లోకి వెళ్లే ముందు ఒక లైట్ హార్టెడ్ క్వశ్చన్ అండి. దిస్ బీయింగ్ ఫిబ్రవరి అండ్ టుమారో బీయింగ్ ది వ్యాలంటైన్స్ డే, చూసారా మేమందరం కూడా సో మనకి ఏజ్ ఓల్డ్ క్వశ్చన్ అండి, హార్ట్ అండ్ బ్రెయిన్ ని, హృదయము అండ్ మదిని అది ఇంటర్చేంజబుల్ గా యూజ్ చేస్తా ఉంటాం కదా. సో ఎందుకంటారు అంటే లైక్ వెన్ దే ఫస్ట్ రోట్ పోయిట్రీ, వై డిడ్ దే కన్సిడర్ హార్ట్ యాజ్ ద symbol of love instead of the brain? Doesn't have anything to do with science, Andy. Sorry about that. Yeah, doesn't have anything to do with science. But why do you think? I mean, because heart is a vital organ and it's only one organ. Like for kidneys, you know, you have, but heart is a vital organ of the body because if that stops functioning, if that stops functioning, you don't have blood to the entire body. So it's a vital organ. So then a vital organ to correlate cheyalani, I think they said that, but scientifically there's nothing to do with it. No, scientifically I understand that, but మనకి ఇప్పుడు కార్డియాలజీ అన్నా కూడా హార్ట్ పిక్చర్ లవ్, లైక్ it represents love కదా. Good question you asked me that. Mari anta related ledani cheppalenemmo. There is a syndrome called broken heart syndrome. Okay, right. Broken heart syndrome అని ఉంటుంది. అది ఏంటంటే sudden emotional stress. Right. Elagante death of a family member or death of a dog or something. Somebody very dear. Right. Ala ayinappudu sudden ga your heart goes into shock andi. Your in certain people, not everybody. It's called Takotsubo cardiomyopathy or it's called broken heart syndrome. Okay. Wherein me heart lower part of the heart it stuns anamata. It goes into stunning and the upper part of the heart will beat faster. So దానికి symptoms కూడా chest pain, heart attack వచ్చినట్టు వస్తాయి. తీరా చూస్తే యాంజియోగ్రామ్ చేస్తే అంత నార్మల్ వెసల్స్ ఉంటాయి. అండ్ కపుల్ ఆఫ్ వీక్స్ కపుల్ ఆఫ్ డేస్ తర్వాత మనం ఎక్కువ చేస్తాం అనుకోండి, నార్మలైజ్ అయిపోద్ది. మేబీ దేర్ ఇస్ అ కనెక్షన్ టు ఇట్. అంతే కాకుండా మనకి ఇష్టమైన వాళ్ళని చూసినప్పుడు హార్ట్ రేట్ పెరగడము, కొంచెం గుడి గంటలు కొట్టుకోవడం, because of anxiety. But anyways, happy Valentine's Day to you. Same to you. And also February was also Heart Health Month kadandi. The Heart Health Month. So we are really glad that we are doing it this month. So thank you for spending time with us. Thank today. you so much for having me. Yeah. It's a pleasure to be with Thank both you. of you. Thank you actually. మీ బిజీ స్కెడ్యూల్ లో వచ్చినందుకు. చూసావా నీ ఫన్ క్వశ్చన్ ని కూడా ఆవిడ కార్డియాలజీ టర్మ్స్ లో. So talking about the actual issues, actually there are many misconceptions about the heart attacks or heart disease. దాని గురించి కొంచెం మిస్కన్సెప్షన్స్ ఎందుకు వచ్చాయి, ఎందుకు జనాల్లో ఎందుకు అలా అనుకుంటారు అనేది. అంటే what kind of misconceptions are you referring to? అసలు హార్ట్ డిసీజ్ అంటే దేని వల్ల ఏది వచ్చింది అని, ఎందుకు the causes for the disease. I think so that's a good question. So we'll talk about causes వచ్చేసరికి ఒకటి modifiable risk factors and non modifiable risk factors అని చెప్పొచ్చండి. Non modifiable risk factors అంటే family history that you cannot modify because it's already there in your genes. The other one are modifiable risk factors. Modifiable risk factors అంటే వచ్చేసరికి diabetes, most important factor. Anybody who has diabetes for more than 10 years, they're prone for a heart attack or prone for any kind of macrovascular disease. అంటే వెసల్స్ అన్నిటిలోని బ్లాకేజెస్ ఫామ్ అవడం వెరీ కామన్ అనమాట. ఎస్పెషల్లీ డయాబెటీస్ కంట్రోల్ లేకపోతే. అందుకే ఫస్ట్ డయాబెటీస్ అనగానే ఎన్ని ఇయర్స్ నుంచి ఉంది అని అడుగుతాం మేము. ఆ డయాబెటీస్ కంట్రోల్ ఉండడం వెరీ ఇంపార్టెంట్. హిమోగ్లోబిన్ A1C అంటాం. హిమోగ్లోబిన్ A1C అంటే మనకి లాస్ట్ 3 months లో మన బ్లడ్ షుగర్స్ ని యావరేజ్ నెంబర్ ని చూపిస్తుంది అనమాట. దట్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ రాదర్ దన్ 1 బ్లడ్ షుగర్ నెంబర్ కంట హిమోగ్లోబిన్ A1C, ఎందుకంటే 3 months కి యావరేజ్ చూపిస్తుంది కాబట్టి. అది 6.5 కంట లోపు ఉంచుకోవాలి డయాబెటిక్ పేషెంట్స్. ప్రీ డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ డయాబెటీస్ రాకుండా యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి. యాన్యువల్ ఫిజికల్ ఎగ్జామ్స్ కి వెళ్తా గానీ యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్ అబౌట్ యువర్ డయట్. సెకండ్ విషయం వచ్చేసరికి హై బ్లడ్ ప్రెషర్. బ్లడ్ ప్రెషర్ కంట్రోల్ లేకపోవడం వల్ల కూడా కొలెస్ట్రాల్ బిల్డింగ్ అప్ ఫాస్ట్ గా అవుతుంది. తర్వాత హై కొలెస్ట్రాల్ కూడా ప్రిడామినెంట్లీ ఫెమిలియల్ ఉంటుంది, కొంతమందికి ఫెమిలియల్ ఉండదు. ఎస్పెషల్లీ మనం ఇప్పుడున్న ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ అవన్నీ తినడం వల్ల మనకి ఈ బిర్యానీస్ అయి తినగానే మనం ట్రైగ్లిసరైడ్స్ చెక్ చేసుకుంటే హై ఉంటాయి.
because it's all processed food, right? Processed food and very high calorie food. So I mean, it's a sentiment for Hyderabadis. I shouldn't talk about biryani here, but it's a fact. తర్వాత నాలుగోది వచ్చేసరికి స్మోకింగ్. Tobacco in any form, like with cigarettes కానీ, e-cigarettes కానీ, or even chewing, all have negative effect on the heart. హార్ట్ మీద కాకుండా ఈవెన్ స్ట్రోక్స్ కూడా వచ్చే అవకాశాలు చాలా ఉంటాయి. యూ వోంట్ బిలీవ్ ఇట్, స్మోకింగ్ మానేస్తే the chances of you having a heart attack or a stroke in the first 1 year reduced by 80%, 80%. That's a significant number to ignore. So tobacco in any form should be avoided completely. Tarvata, their diet వచ్చేసరికి you should try to avoid processed food, sugars, saturated fats. Saturated fats అంటే ఏంటంటే బటర్, చీజ్, కోకోనట్ ఆయిల్. యాక్చువల్లీ మన ఒక స్టడీ జరిగింది. ఆ స్టడీలో ఏంటంటే దే లుక్డ్ ఎట్ ఆల్ ద పీపుల్ ఇన్ ఇండియా, ఎవరికి కార్డియోవాస్కులర్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే హార్ట్ అటాక్స్ ఎవరికి ఎక్కువ వస్తున్నాయని చూస్తే Malayalis have the most number of heart attacks because they do everything with coconut oil. Okay. So coconut oil is not good, palm oil is not good. Frankly చెప్పాలంటే even ghee, that's again becomes very controversial topic because there are some big people who are really supportive ghee, but anything in moderation. Anything which solidifies in room temperature and should be avoided, if you ask me. Very simple rule. I always thought coconut oil was good. No. So the studies have shown it's not, especially cardiovascular heart problems kani, strokes kani, it's not. Again, ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇదే టాపిక్ మనం ఇండియాకి వెళ్ళిపోతే కాంట్రవర్షియల్ అయిపోతుంది, బికాస్ we are sentimental about ghee and coconut oil, so the things which are with oils which are good are olive oil, peanut oil, avocado oil. This is what I would stick with. Oils, you can use it in your salad, you can use it in your cooking and everything. Tarvata lean meat, fruits, vegetables, and whole grains. Whole grains ante wheat, tata brown rice, then what do we call barley, millets. So these kind of stuff are whole grains. Whole grains తీసుకోవాలి. Fish is also good. Chicken is okay, but no beef. Red meat should be avoided completely. Of course, India we don't consume as much, but that is something which even oil in beef, that also should be avoided anamata. So next వచ్చేసరికి exercise. We've been seeing a lot of sedentary lifestyle. That should change. Sedentary lifestyle మారాలి. You have to be more active. Moderate intensity activity అంటే brisk walking. ఒక 150 minutes a week. అంటే 30 minutes a day, 5 times a week. Or high intensity, like jogging or running చేస్తుంటే 75 minutes is enough. I'm not asking you to do 1 hour every day, which is not practically possible. And then chronic stress. Chronic stress is another risk factor for heart problems. Chronic stress వచ్చేసరికి that's the reason we encourage more meditation, your relaxation time and yoga. And the stress levels have significantly increased, especially మన Asian Indian population లో ఇక్కడ. Actually there was a study which was done. అసలు స్ట్రెస్ లెవెల్స్ పెరగడానికి కారణాలు ఏంటి, ప్రొఫెషనల్ లా అవన్నీ చూస్తే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రీజన్ ఇస్ ఇమిగ్రేషన్ స్ట్రెస్. Yeah, I know, it was very surprising to me to look at that study. That's a hot topic now. I know, it's a immigration stress, then followed by your professional stress, then last key it's your personal stress actually. But so yeah, these should be avoided. You have to do some mind relaxing techniques and things like that. These are the risk factors and the predominant risk factors ivi. Of course obesity ivanni vastayi inka, but they're all part of diet kada. Part of diet. These are the risk factors for heart attacks, and heart attacks are the leading cause of death in United States and in even India. ఇంత ముందులో infectious diseases ఉండేది, infectious diseases తగ్గుతున్నాయి, హార్ట్ అటాక్లు పెరుగుతున్నాయి అక్కడ మనకి. మీరు చాలా కాంట్రవర్షియల్ సబ్జెక్ట్స్ ని టచ్ చేశారండి. సో కంపేర్ టు మేబీ లైక్ 50 years ago, ఇప్పుడు చాలా అంటే లైక్ ఎన్నో రేట్లు పెరిగిపోయాయి హార్ట్ రిలేటెడ్ డిసీజెస్ కానీ డెత్స్ కానీ. ఇదే ఫుడ్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ మీరు చెప్పిన ఘీ కానీ లేకపోతే కోకోనట్ ఆయిల్ కానీ, దీస్ అంటే ఈ రోజు కూడా చాలా మంది దే కన్సిడర్ దెమ్ యాజ్ బెటర్ ఫుడ్, బెటర్ కొలెస్ట్రాల్. సో ఎందుకు ఇంత చేంజ్ వచ్చిందంటారు ఈ 50 years టైమ్ లోనే? why number has changed so much? So the amount of processed food has increased significantly. Okay, మనం ఇలా బర్గర్లు కానీ బయట ఈ ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ like what do we call these fast food centers కానీ, you didn't have any of those like 50 years ago, right? And everything was moderation.
యూనో అప్పుడు చికెన్ వన్స్ వీక్ వండుకునేవారు, ఇప్పుడు రోజు వండుకుంటారు. బిర్యానీలు ఇప్పుడు దే టు డూ వన్స్ అ మంత్ ఆర్ సంథింగ్, బట్ నౌ దే కుక్ ఎవ్రీ టైమ్. ఎప్పుడో పండక్కని అలాగా. కానీ యూర్ సేయింగ్ ఇట్ దట్ బికాస్ everything is easily available. Processed food is easily available outside, and that's one of the reasons. And people are having money, they're buying, and they're like main availability and main end and processed food. What I would say, the main difference from then to now is all processed food. I'm not saying completely to avoid it. Anything in moderation is okay, Andy. Right. Moderation is the key. Even for food, your moderation is the key. Even in ghee, occasionally it's fine. Moderation is the key. Right. But what has changed is the processed food. Ade kaakunda second is stress. Previously, it was all farming and everything. It was, and you had joint families. There were people to help you out and all that stuff. But you came out, and it's a lot of stress. As I said, it's a professional stress, and also like immigration stress coming here to United States and things like that. So ప్రొఫెషనల్ స్ట్రెస్ లెవెల్స్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి, ఎయిదర్ ఇన్ ఇండియా ఆర్ హియర్. మనం కంపేర్ చేసుకుంటే ఫ్రాంక్ గా చెప్పాలంటే, రూరల్ ఇండియా అండ్ అర్బన్ ఇండియా కంపేర్ చేసాం అనుకోండి, ద నెంబర్ ఆఫ్ హార్ట్ అటాక్స్ ఇన్ అర్బన్ ఇండియా ఆర్ హైయర్ దాన్ ఇన్ రూరల్ ఇండియా. వాట్ డస్ ఇట్ టెల్ యూ? దట్ దర్ మోర్ ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ ఇన్ అర్బన్ ఇండియా, రైట్? అండ్ మోర్ స్ట్రెస్ ఇన్ అర్బన్ ఇండియా కంపేర్ టు రూరల్ ఇండియా. మనం అర్బన్ ఇండియా చూసుకుని అమెరికా చూసుకుంటే యాక్చువల్లీ ఆల్మోస్ట్ ద సేమ్ నెంబర్స్. సో యాక్చువల్లీ అమెరికాలో ఎక్కువ కేసెస్ వింటున్నాం మనం, 30s లో హార్ట్ అటాక్లు రావడం, 40s లో హార్ట్ అటాక్ రావడం. హౌ కమ్ ఇట్స్ నాట్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ఇండియా అంటారు? నో, ఇండియాలో కూడా సేమ్ నెంబర్. నువ్వు స్టాటిస్టిక్స్ నెంబర్స్ చూసుకుంటే అక్కడ ఒకటే, ఇక్కడే మేబీ 0.2% ఎక్కువ ఇక్కడ కంపేర్ టు దేర్. బట్ because we are naturally prone to it. What is genetically driven? We are genetically driven to have heart problems. Right. We are at least 4 to 5 times more prone to have heart attacks compared to Caucasians or whites, because of the anatomy what we have. Manaki smaller blood vessels untai compared to the other races. So that is one of the reasons we are very prone to have heart attacks. సో ఇదివరకటి రోజుల్లో Yes. ఇలాంటివి ఏమి మనం మాట్లాడుకోలేదు, అసలు Right. వినలేదు, Right. చూడలేదు. వై నౌ? ఏమైనా లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ ఏమైనా సజెస్ట్ చేస్తారా? Definitely lifestyle has to change. The food, the way we eat has to change. And you have to remember one more thing. Puran rojullo ante they used to not live more than 50 years because they used to die of infectious diseases. Women used to die in childbirth. People never used to live this long, right? After the age of 60, everybody is prone to have heart attacks, because of the age, because your cholesterol building up begins at the age of 4, Andy. For everybody. Ante cholesterol building up begins at the age of 4 at the age of 4. Depending on the lifestyle you choose, depending on what you're eating, your cholesterol building up is going to be faster. For smokers, it's going to damage your endothelium, that's the inner layer of the blood vessels, and you're more prone to have heart attacks. So Alana, it's the lifestyle, the amount of stress level what I spoke about, and also your diet. Diet is a very important factor. అండ్ ఈ మధ్య యాక్చువల్లీ ఫిజికల్ గా యాక్టివ్ ఉండి రీసెంట్ గా ఒక వీడియో కూడా వైరల్ అయింది. Right. డాన్స్ చేస్తూ ఒక ఆవిడ పడిపోయింది. Yeah, I've She seen that collapsed. too. Yes, I've So seen that too. what could be the reason? What might be the reason? Very good question. I think she was in her 20s, like early 20s or something. Yeah, I've seen that. మనకి అబౌవ్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 35 సడన్ కార్డియాక్ అరెస్ట్. సడన్ కార్డియాక్ అరెస్ట్ అంటే ఏంటంటే సడన్ గా హార్ట్ ఆగిపోవడం, కార్డియాక్ అరెస్ట్ అంటే. Above the age of 35, heart attacks is a reason. Below the age of 35, heart attack is usually not the reason. You'll have other reasons. Etla ante you can have what is called hypertrophic cardiomyopathy. Ante entante your heart becomes thick anamata. Congenital ante familial ga run అవుతా ఉంటది. That kind genetic. There's nothing you can do about it. దానివల్ల హార్ట్ థిక్ అవడం వల్ల ది మసిల్ ఇస్ గోయింగ్ టు లుక్ అబ్నార్మల్. ఏమంటామంటే మయోకార్డియల్ డిస్ఆరే అంటాం మేము దాన్ని. దానివల్ల అది అబ్నార్మల్ రిథమ్స్ ని ప్రోన్ చేస్తుంది అనమాట. ఇట్స్ ప్రోన్ ఫర్ అబ్నార్మల్ రిథమ్స్. దానివల్ల సడన్ గా పేషెంట్ విల్ గో ఇన్ టు కార్డియాక్ అరెస్ట్. సో అదొక ప్రాబ్లం ఉంటుంది. ది అదర్ ప్రాబ్లం వాట్ వీ హ్యావ్ ఇస్ ఏంటది అరిథ్మోజెనిక్ ఆర్వీ డిస్ప్లేసియా. అంటే ఏంటంటే రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ద హార్ట్ లో మనం మయోకార్డియం అంటే మజిల్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇట్స్ రీప్లేస్డ్ బై పీచు అండ్ ఫ్యాటీ టిష్యూ. అగైన్ దట్ ఈస్ నథింగ్ యూ కెన్ డూ, దట్ ఈస్ జెనెటిక్. అది రీప్లేస్ అయినందువల్ల అది కూడా ట్రిగర్ చేస్తుంది అనమాట ఇలాగ కార్డియాక్ అరెస్ట్ రావడానికి. కార్డియాక్ అరెస్ట్ అంటే వెంట్రికులర్ ఫిబ్రిలేషన్ అంటాం. VT ఆర్ వెంట్రికులర్ టెకికార్డియా, వెంట్రికులర్ ఫిబ్రిలేషన్, దర్ మ్యాలిగ్నెంట్ అరిథ్మియాస్. ఆ ఎలక్ట్రికల్ ఇంబ్యాలెన్స్ క్రియేట్ చేసినందువల్ల హార్ట్ విల్ బీట్ వెరీ ఫాస్ట్. అంత ఫాస్ట్ గా బీట్ అవుతుందంటే బ్రెయిన్ కి ఈ బ్లడ్ సప్లై వెళ్ళదు. విత్ ఇన్ 3 minutes your brain will be dead if you don't have oxygen. Very, very short time.
సో దానివల్ల your entire organs also don't get any blood supply, and then you will collapse and they die because of multi-organ failure immediate గా. So and also heart kuda you won't get any blood, that is ventricular fibrillation or ventricular tachycardia. ఈ రెండు కండిషన్స్ లో కూడా రెండు ట్రిగ్గర్ అవుతాయి సడన్ గా. అందుకే that video which I've seen, she didn't complain of any chest pains or shortness of breath. It was like this. So that is VFib. So she must be having underlying some kind of problem. అది కాకుండా there is another problem called prolonged QT. అవేమో ఇంటర్వెల్ లో మన కార్డియాక్ సైకిల్ ఉంటుంది కదా, ఆ సైకిల్ కొన్ని ఇంటర్వెల్స్ అబ్నార్మల్ గా ఉండడం వల్ల ఆ ప్రొలాంగ్డ్ క్యూటీ అన్న దాని వల్ల సడన్ గా ఇలాగే వస్తాయన్నమాట VFib అవిని. తర్వాత మీరు అథ్లెట్స్ లో కూడా వినుంటారు ఇది, సమ్ అథ్లెట్స్ వెన్ దే డూ ఎస్పెషల్లీ ఫర్ ఫుట్బాల్, అది ఒకసారి చెస్ట్లు గుద్దుకుంటాయి, సడన్ గా పడిపోతారు. పడిపోయి వన్ ఆఫ్ దమ్ విల్ గో ఇన్ టు కార్డియాక్ అరెస్ట్. అదేంటంటే పర్టికులర్ పార్ట్ ఆఫ్ కార్డియాక్ సైకిల్లో మనం ఏమన్నా హార్డ్ ఇంపాక్ట్ ఎదర్ ఫ్రమ్ ద అదర్ ప్లేయర్ కానీ లేకపోతే బాల్ ద్వారా కానీ హార్డ్ ఇంపాక్ట్ ఆ పర్టికులర్ కార్డియాక్ సైకిల్లో ఆ పర్టికులర్ పాయింట్ తగిలింది అనుకోండి, అప్పుడు కూడా VFib ట్రిగ్గర్ చేయొచ్చు అనమాట. దానివల్ల కూడా వస్తుంది, దాని కొమాటిస్ కార్డిస్ అంటాం అనమాట. సో అలాగే దే ఆర్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ విచ్ కెన్ యాక్చువల్లీ ట్రిగ్గర్ కార్డియాక్ అరెస్ట్ బిలో ద ఏజ్ ఆఫ్ 35. యూజువలీ అందుకే ఏంటంటే హై అథ్లెటిక్ యాక్టివిటీస్కి వెళ్ళే వాళ్ళు కానీ, ఎగ్జర్షనల్ యాక్టివిటీస్కి స్పోర్ట్స్ ని ప్రొఫెషన్ గా చూస్ చేసుకునే వాళ్ళకి కానీ మేము ఇక్కడ ఫిజికల్ ఎగ్జామ్ చేసి స్పోర్ట్స్ ఫిజికల్ చేసి we do EKG on them, and we do murmurs అవి పడతాయి. ఒకవేళ మరమర్స్ అయ్యి పడితే మాకేమన్నా సస్పిషియస్ కనిపిస్తే ఈకేజీలో దెన్ వి సెండ్ హిమ్ ఫర్ ద ఎకోకార్డియోగ్రామ్. బికాస్ ఎకోకార్డియోగ్రామ్ లో ఈకేజీలో చాలా వరకు ఈ రెండు వాటి మధ్యలో వీ కెన్ బి ఏబుల్ టు పికప్ లాట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమన్నా ఉంటే. సో దోస్ ఆర్ ద గైడ్ లైన్స్. ఇప్పుడు అమెరికన్ హార్ట్ అసోసియేషన్ రికమెండేషన్స్ ఏంటి అంటే ఏదర్ మీకు సిమ్టమ్స్ ఉంటే కానీ ఆర్ ఫ్యామిలీలో సడన్ డెత్స్ అయితే కానీ, సడన్ డెత్ అయింది తెలియదు ఎందుకు అయిందో అంటారు చూడండి, అలా ఉంటే గానీ, ఆర్ యు ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ప్రొఫెషనల్ స్పోర్ట్స్ యాక్టివిటీ అథ్లెటిక్ యాక్టివిటీస్కి వెళ్ళినప్పుడు కానీ డెఫినెట్ గా స్క్రీన్ చేస్తాం మేము అందరిని, టీనేజర్స్ ని స్క్రీన్ చేస్తాం. అండ్ దట్స్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ వై యూ గో టు యువర్ ప్రైమరీ కేర్ ఫిజిషియన్ కూడా డాక్టర్ అపాయింట్మెంట్స్ కూడా రెగ్యులర్గా వెళ్తా ఉండాలి. వెళ్తే బికాస్ దే విల్ బి ఏబుల్ టు పికప్ ఎగ్జామినేషన్ లో కానీ మీతో మాట్లాడినప్పుడు కానీ మీకు అది సిగ్నిఫికెంట్ సిమ్టమ్ అవ్వకపోవచ్చు, బట్ ద డాక్టర్స్ నో వాట్ టు డూ. యూజువలీ మనకి ఏదో కైండ్ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి, గుండె దడలాగా రావడం కానీ, పాసింగ్ అవుట్ సడన్ గా పడిపోవడం కానీ, ఇలాంటి ఏదో ఒక సిమ్టమ్ యూ విల్ హ్యావ్, బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ సమ్ పీపుల్ డోంట్ ఈవెన్ హ్యావ్ ఎనీ సిమ్టమ్స్, మేబీ దట్స్ వన్ ఆఫ్ దోస్ కేసెస్. మీరు సడన్ కార్డియాక్ అరెస్ట్ వర్సెస్ హార్ట్ అటాక్ కి కొంచెం లేమన్ టర్మ్స్ లో చెప్పాలనుకోండి, ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలరు? సో ఈ సడన్ కార్డియాక్ అరెస్ట్ లో అసలు సిమ్టమ్స్ ఏమైనా ఉంటాయా? ఒకవేళ ఉంటే వాటిని ఎలా తెలుసుకోవాలి? అండ్ సేమ్ థింగ్ విత్ హార్ట్ అటాక్ యాజ్ వెల్. హార్ట్ అటాక్ కి సిమ్టమ్స్ ఉంటాయండి, ప్రిడామినెంట్ గా సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి. సైలెంట్ హార్ట్ అటాక్స్ కూడా ఉంటాయి. వి ఆల్ హర్డ్ అబౌట్ ఇట్, సైలెంట్ హార్ట్ అటాక్స్, ఎస్పెషల్లీ డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ లో వాళ్ళకి సిమ్టమ్స్ ఉండవు. ఎందుకంటే డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ కి ఆటోనమిక్ న్యూరోపతి అని ఉంటుంది, నర్వ్ డ్యామేజ్ అవుతుంది. మామూలుగా మనం డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ చాలా మంది తిమ్ముర్లు వస్తున్నాయి, ఇలా పిన్స్ అండ్ నీడిల్స్ లాగా వస్తున్నాయి అంటారు కదా, అది పెరిఫరల్ న్యూరోపతి అనమాట. ఎలాగ నర్వ్స్ ఎలాగ ఇన్వాల్వ్ అవుతాయో డయాబెటిస్ లో మనకి లోపల ఆటోనామిక్ న్యూరోపతి లోపల హార్ట్ కి సప్లై చేసే నర్వ్స్ కానీ అన్ని నర్వ్స్ లైక్ స్టమక్ సప్లై చేసేవి కానీ అన్ని నర్వ్స్ కూడా న్యూరోపతి రావచ్చు అనమాట. సో హార్ట్ వచ్చిన న్యూరోపతి ఏమవుతుందంటే వచ్చినప్పుడు మీకు సిమ్టమ్స్ ఉండవు. సో దట్ ఈస్ సైలెంట్ హార్ట్ అటాక్. ఇట్స్ కామన్ అండ్ నాట్ కామన్ అని కాదు, ఇట్స్ కామన్లీ సీన్ ఇన్ డయాబెటిక్ పేషెంట్స్. బట్ టిపికల్ సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ హార్ట్ అటాక్, అసలు హార్ట్ అటాక్ అంటే ఏంటంటే బ్లాకేజ్ ఆఫ్ ద హార్ట్ వెసల్ బ్లాక్ అయిపోవడం. మనకి 3 మేజర్ వెసల్స్ ఉంటాయి. ఆ 3 మేజర్ వెసల్స్ మనకి హార్ట్ ని సప్లై చేస్తాయి. అదేమన్నా బ్లాక్ అయింది అంటే దానికి ఆ పార్ట్ ఆఫ్ ద మసిల్ కి మనకి బ్లడ్ వెళ్ళదు. బ్లడ్ వెళ్ళకపోవడం వల్ల లాక్టిక్ యాసిడ్ అన్ని అక్యుములేట్ అయ్యి మనకి చెస్ట్ పెయిన్ సిమ్టమ్ కింద ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అనమాట. సో చెస్ట్ పెయిన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే యూజువల్ గా టిపికల్ గా సబ్స్టర్నల్ చెస్ట్ ప్రెషర్ అంటాం, అంటే సెంటర్ ఆఫ్ ద చెస్ట్ గోయింగ్ టు ద నెక్ ఆర్ గోయింగ్ టు ద ఆర్మ్, అలా ఉంటుంది టిపికల్ ప్రెజెంటేషన్ ఇది. దాంతో పాటు ఆయాసం ఉంటుంది, దాంతో పాటు నాజియా, వామిటింగ్స్ ఉంటాయి, స్వెట్టింగ్, ప్రొఫ్యూజ్ స్వెట్టింగ్, చెమటలు పడతాయి బాగానే. ఇది టిపికల్ ప్రెజెంటేషన్. టిపికల్ ప్రెజెంటేషన్ ఈజ్ కామన్ ఇన్ మెన్, బట్ ఏటిపికల్ ప్రెజెంటేషన్ అని ఉంటుంది. ఏటిపికల్ ప్రెజెంటేషన్ అంటే విమెన్ అండ్ డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ ప్రెజెంట్ ఏటిపికలీ. వాళ్ళు ఎలా ప్రెజెంట్ చేస్తారు అంటే జస్ట్ ఏంటది గ్యాస్ట్రైటిస్ బర్న్ లాగా కానీ, గ్యాస్ట్రిక్ బర్న్ లాగా కానీ, లేకపోతే వెనకాల ఓన్లీ బ్యాక్ పెయిన్ కానీ, ఒక జా పెయిన్ కానీ. యాక్చువల్లీ మా ఆంటీకి ఒక ఆమెకి జస్ట్ హ్యాడ్ గ్యాస్ట్రిక్ పెయిన్ అని చెప్పి ఒక లైక్ 6-7 hours షీ డిడ్ంట్ గో. బట్ ఇంకా ఇంటెన్స్ అయ్యేసరికి దెన్ షీ వెంట్ టు ద హాస్పిటల్, షీ హ్యాడ్ హార్ట్ అటాక్ అనమాట. షీ వాస్ 50.
at that time. Tarvata I had a patient, actually my dad had a patient in his hospital, 92-year-old patient, just a jaw pain. So EKG just a heart attack. But of course, we didn't do anything at that point because they didn't want, family members didn't want because of the age and all that stuff. But atypical presentations in female and diabetic patients are common anamata. Sometimes just throwing up, nausea, vomiting se untayi. So మీకు ఏదైనా డిఫరెంట్ గా కన్సర్నింగ్ గా అనిపిస్తే యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు గో టు ద ఎమర్జెన్సీ డిపార్ట్మెంట్, టీకేజీ చేస్తే యూ విల్ నో వాట్స్ గోయింగ్ ఆన్. ఓకే, యాక్చువల్లీ డెంటల్ ట్రీట్మెంట్స్ కి దీనికి కూడా కనెక్షన్ ఉంటుందండి? ఏముండదండి, బట్ డెఫినెట్ గా మమ్మల్ని అప్రూవల్ తీసుకుంటారు. ఎందుకంటే డెంటల్ కి ఇచ్చే మనం ఎపినెఫ్రిన్ ఒక మెడిసిన్ ఉంటది, ఇంజెక్షన్ ఇస్తారు బ్లడ్ అది రాకుండా. అది సమ్ టైమ్స్ అది మనం బ్లడ్ వెజల్ లోకి వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి, అప్పుడు ప్రాబ్లమాటిక్ అవ్వచ్చు. అందుకని యూజువల్లీ మేము క్లియరెన్స్ అవి ఇస్తా ఉంటాము. బట్ డెంటిస్ట్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ఇట్స్ నాట్ గోయింగ్ టు ద బ్లడ్, ఇట్స్ నాట్ ఎ ప్రాబ్లం. ఇందాక ఫాలో అప్ క్వశ్చన్ కింద స్పోర్ట్స్ అథ్లెట్స్ అలాగే బాగా ఎక్కువ వర్కౌట్ చేసే వాళ్ళు కూడా చాలా మంది సడన్ గా వర్కౌట్ మధ్యలో కొలాప్స్ అయిపోవడం అది ఇది వింటాం కదా, అది కొన్ని స్టడీస్ చేశారండి. దాంట్లో దే డిడ్ ఈ సడన్ గా స్పోర్ట్స్ పీపుల్ సడన్ గా వాళ్ళకి అలా కార్డియాక్ అరెస్ట్ వచ్చిన వాళ్ళకి దే డిడ్ ఎంఆర్ఐస్ ఆన్ దోస్ పేషెంట్స్. ఎంఆర్ఐస్ ఆటోప్సిస్ చేస్తే ఎంఆర్ఐస్ లో మజిల్ వాజ్ రీప్లేస్డ్ బై లిటిల్ బిట్ ఇన్ ఏరియాస్, ఇట్ వాజ్ రీప్లేస్డ్ బై ఫైబ్రస్ టిష్యూ, పీచు లాంటి టిష్యూతో రీప్లేస్ అయింది బికాస్ ఆఫ్ ద ఇంటెన్స్ యాక్టివిటీస్ దే వర్ డూయింగ్. అది బికాజ్ మనకి ఆ మజిల్లో మధ్యలో ఆ గ్యాప్ రావడం వల్ల అక్కడ మనకి కార్డియాక్ అరెస్ట్ ట్రిగ్గర్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి, వెంట్రికులర్ ఫిబ్రిలేషన్ కానీ వెంట్రికులర్ టెకికార్డియా కానీ. బట్ అగైన్ అది ఎవరిలో జరుగుతుంది, ఎంతమందిలో జరుగుతుంది, ఇట్స్ వెరీ హార్డ్ టు సే until we screen everybody with a cardiac MRI. It's not practically possible, but that is one of the reasons. ఓకే. Athletes లో. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ జెనెటిక్ డిసీజ్ అంటే పేరెంట్స్ కి ఉండి అలా Yes. మనకి హెరిడిటరీగా Yes. వచ్చేది, Yes. వాళ్ళకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మా అమ్మమ్మ ఉన్నారు, Yes. నా ముందే యాక్చువల్లీ నేను ఆవిడ బాగాలేదు అని తెలుస్తుంది, వెంటనే ఐ టుక్ హర్ టు ద Right. హాస్పిటల్ జస్ట్ 20 minutes away, Yeah. and all I could see was her tongue was twisted. Mhm. At that age I didn't even know what it Mhm. was. Though I acted fast, I lost her during the travel. So how can we prevent? నేను ఏం చేస్తుంటే ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంటే దాన్ని ఆవిడ్ని అనే క్వశ్చన్ ఎప్పుడు నాకు ఉంటుంది. అలాగే how can we protect our loved ones? Yeah. Good question. Let me break it into two parts here. One, you said family history. Family history అంటే ఏంటంటే సిగ్నిఫికెంట్ ఫ్యామిలీ, ఒకటి ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఉంటుంది, ఇంకోటి సిగ్నిఫికెంట్ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఉంటుంది. సిగ్నిఫికెంట్ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ అంటే ఏంటంటే మీ సిబ్లింగ్స్ కానీ ఇమీడియట్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, మీ సిబ్లింగ్స్ కానీ మామ్ కానీ డాడ్ కానీ వాళ్ళకి బయలాజికల్ పేరెంట్స్, బయలాజికల్ సిబ్లింగ్స్ వాళ్ళకి హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే మీకు వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువ, రాదర్ దాన్ యువర్ సెకండ్ డిగ్రీ రిలేటివ్ ఆర్ యువర్ థర్డ్ డిగ్రీ రిలేటివ్. అది కూడా ఫ్యామిలీ హిస్టరీ కానీ సిగ్నిఫికెంట్ కాదు. అండ్ బిఫోర్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 45 ఫర్ మెన్, బిఫోర్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 55 ఫర్ విమెన్ ఉంటే ఫ్యామిలీలో హార్ట్ అటాక్స్ ఉంటే దట్ ఈస్ వెరీ సిగ్నిఫికెంట్. అది సిగ్నిఫికెంట్ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ. సో యువర్ గ్రాండ్ మామ్ having it at an older age is not significant because anybody can have it after the age of 60. Anybody can have a heart attack after the age of 60. So next question is, how can you actually save your loved ones? నన్ను అడిగితే ఎవ్రీబడి షుడ్ బి BLS సర్టిఫైడ్, బేసిక్ లైఫ్ సపోర్ట్ సర్టిఫైడ్. దాంట్లో ఏంటి అంటే మనం అసలు ఎవరికన్నా ఇలా కార్డియాక్ అరెస్ట్ వచ్చినప్పుడు ఆర్ వన్ సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ లైక్ దిస్ హ్యాపెన్, మనం ఏం చేయాలన్నది ఉంటుంది బేసిక్ లైఫ్ సపోర్ట్ లో. చెస్ట్ కంప్రెషన్స్ ఇవ్వడం కానీ, చెస్ట్ కంప్రెషన్స్ కూడా ఎలా పడితే అలా ఇస్తే అదేం సరిపోదు. యూ హ్యావ్ టు డూ సర్టన్ స్పీడ్, సర్టన్ టైమ్, సర్టన్ నెంబర్ ఆఫ్ చెస్ట్ కంప్రెషన్స్ ఇన్ అ మినిట్. అలా చేస్తే గానీ మనం మన హార్ట్ ఫంక్షన్ చేసే అంతా మనం ఇవ్వలేము, అప్పటికీ కూడా ఇవ్వలేము. బట్ ఆ బ్లడ్ మనం సర్కిల్, ఇప్పుడు చెస్ట్ కంప్రెషన్స్ చేసినప్పుడు ఏంటి, బేసికలీ హార్ట్ బీట్ అయ్యే వల్ల మీరు చెస్ట్ కంప్రెషన్స్ ఇస్తున్నారు. ఎందుకంటే చెస్ట్ కంప్రెషన్స్ అంటే మీరు బ్లడ్ సప్లై మొత్తం బాడీకి మీరు బ్లడ్ సప్లై మెయింటైన్ చేయగలగాలి. సో యూ షుడ్ నో ఎగ్జాక్ట్లీ హౌ మెనీ టు గివ్, హౌ ఆఫన్ టు గివ్. మధ్యలో ఆక్సిజన్ కూడా ఇంపార్టెంట్, ఆక్సిజనేషన్ ఎంత ఇవ్వాలి అవన్నీ మీకు బేసిక్ లైఫ్ సపోర్ట్ లో నేర్పిస్తారు. అండ్ ఆల్సో లైక్ ఏఈడి అంటే ఆటోమేటెడ్ ఎక్స్టర్నల్ డిఫిబ్రిలేటర్. ఐమ్ షూర్ ఈ మాట వినే ఉండుంటారు మీరు, ఏఈడి అని రాసి పెట్టి ఉంటది. మన అమెరికాలో చాలా కామన్ ఏరియాస్ లో ఉంటది. ఇప్పుడు అలాంటి ఫంక్షన్ హాల్ ఉందనుకోండి అక్కడ, ఇప్పుడు వాట్ ఎవర్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ఇండియా, అలాంటి ఫంక్షన్ హాల్స్ లో కూడా ఉండాలి ఏఈడి. ఇండియాలో అంత లేవు. బిగ్గర్ ఫంక్షన్ హాల్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ ఇట్ నౌ విచ్ ఆర్ బీయింగ్ బిల్ట్ అండ్ ఆల్ దట్ స్టఫ్, బట్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ అ ఏఈడి ఇన్ ఎవ్రీ ప్లేస్, ఇన్ ఎవ్రీ కామన్ ఏరియా. సో ఆ ఏఈడి ఏంటంటే మీకు
పెద్ద స్పెషల్ నాలెడ్జ్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. ఏది పెట్టగానే చెప్పేసిద్ది. షాకబుల్ రిథమా, నాన్ షాకబుల్ రిథమా. షాకబుల్ రిథమ్ అంటే షాక్ ఇవ్వు. అంటే యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు డూ వాట్ ఎవర్ ఇట్ సేస్. సో ఎవ్రీబడి హ్యాస్ టు బి బేసిక్ లైఫ్ సపోర్ట్ లో అందరూ ట్రైన్ అయి ఉండాలి. అమెరికన్ హార్ట్ అసోసియేషన్, ఈవెన్ రెడ్ క్రాస్ వాళ్ళు ఇస్తారు these certifications, and they're valid for 2 years. You just have to go and take it because it's going to save somebody's life. Why not, right? Especially younger individuals లో when you have cardiac arrest, మనం బేసిక్ లైఫ్ సపోర్ట్ వెంటనే ఇవ్వగలిగితే యూఆర్ డబులింగ్ ద ఛాన్సెస్ ఆఫ్ సర్వైవల్. I mean, that's a big thing. Right. So that is what I would advise anybody, who want to like protect their loved ones. And also దాంట్లో మనకి సిమ్టమ్స్ కూడా చెప్తారు, కొంతవరకు నేర్పిస్తారు మీకు. అసలు ఇలాగా సడన్ గా కార్డియాక్ అరెస్ట్ వచ్చే అవకాశాలు ఏముంటాయి అవన్నీ కూడా యూ విల్ నో. సో యూ విల్ హ్యావ్ సమ్ జనరల్ ఐడియా, రాదర్ దన్ డూయింగ్ ఇట్ సంథింగ్ బ్లైండ్లీ. సో మీరు ఇందాక అడిగిన క్వశ్చన్, సారీ, నేను కార్డియాక్ అరెస్ట్ కి హార్ట్ అటాక్ కి డిఫరెన్స్ ఐ డెంట్ పాయింట్ ఇట్ అవుట్ ప్రాపర్లీ. హార్ట్ అటాక్ అంటే బ్లాకేజ్, హార్ట్ వెసల్ కి బ్లాకేజ్ ఉండడం, ఆ మజిల్ కి బ్లడ్ వెళ్ళకపోవడం, ఇట్స్ హార్ట్ అటాక్. కార్డియాక్ అరెస్ట్ అంటే ఏంటంటే ఎలక్ట్రికల్ ప్రాబ్లం. సో ఇలాగే చెప్పాను కదా మీకు, మెలిగ్నెంట్ రిథమ్స్, వెంట్రికులర్ ఫిబ్రిలేషన్ కానీ వెంట్రికులర్ టెకికార్డియా, వేర్ యువర్ హార్ట్ గోస్ వెరీ ఫాస్ట్ అండ్ ఇర్రెగ్యులర్లీ. ఎంత ఫాస్ట్ గా వెళ్తుందంటే బ్లడ్ సప్లై ఇవ్వలేదన్నమాట, అందుకని కార్డియాక్ అరెస్ట్ లోకి వెళ్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. ఇదేమో ఎలక్ట్రికల్ది, అదేమో బ్లాకేజ్ విషయం. బట్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాజ్ ఆఫ్ కార్డియాక్ అరెస్ట్ అబౌవ్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 35 is a heart attack. So it is so the reason for one important reason for cardiac arrest is a heart attack, but not vice versa. ఒక 2-3 years నుంచి మనము రెగ్యులర్ గా ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్లలో GoFundMe's వల్ల Right. చిన్న చిన్న ఏజ్ లో అరౌండ్ 40-50 మధ్యలో Right. ఏజ్ లో వాళ్ళు ఎక్కువ చనిపోతున్నారని Yes. చూస్తున్నాం కదండి. Yes. అంటే వాట్ హ్యాస్ చేంజ్ ఇన్ దిస్ 2 years అంటారు? 2 years అని కాదండి, you've been seeing it for a long time. You've been seeing it for a long time, but you have to understand that people came here predominant గా మనకి ఇన్ఫ్లక్స్ ఎప్పుడు వచ్చింది, in 2000s, right? ఎక్కువ మంది predominant గా ఐటీలో కానీ మనకు ఓపెన్ అయింది 2000s లో. సో 2000s లో ఉన్న వాళ్ళు దే మస్ట్ బి ఇన్ ద 20s, రైట్? ఇప్పుడు ఏజ్ ఎంత ఉంటుంది వాళ్ళది? 45. 40-50. Yeah. So that's exactly what So you're saying. there is a reason why I was asking that specific question, and I don't know like whether it's scientifically proven or not, or whether there is a research going or not. కానీ కోవిడ్ వ్యాక్సిన్స్ వల్ల చాలా ఈ కేసెస్, అంటే ఈ మధ్య ఈ చిన్న ఏజ్ లో చనిపోతున్న వాళ్ళందరికీ కోవిడ్ వ్యాక్సిన్స్ తీసుకున్న వాళ్ళు బూస్టర్ షాట్స్ వల్ల ఆ రీజన్ ఏమైనా ఉందంటారా? లైక్ యాజ్ ఎ కార్డియాలజిస్ట్ మీ ఒపీనియన్ ఏంటి దానిపైన? సో కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ తీసుకున్నప్పుడు ఇమ్మీడియట్ గా, అంటే ఫస్ట్ 3 months లో యు ఆర్ ప్రోన్ టు హైపర్ కోయాగుబిలిటీ, అంటే మన బ్లడ్ థిక్ అవుతుంది. దోస్ కేసెస్ వీ హ్యావ్ సీన్. ఆ బ్లడ్ థిక్ అవ్వడం వల్ల పీపుల్ హ్యాడ్ స్ట్రోక్స్ వచ్చినాయి, మినీ స్ట్రోక్స్ వచ్చాయి, హార్ట్ అటాక్లు కూడా వచ్చినాయి. బట్ ఇమీడియట్ గా విత్ ఇన్ ద ఫస్ట్ 3 months. బట్ లాంగ్ టర్మ్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ నాకు తెలిసి అయితే మాత్రం హైపర్ కోయాగుబిలిటీ లేదు లాంగ్ టర్మ్ సైడ్ ఎఫెక్ట్ లో. So I wouldn't say that the heart attacks have increased because of the COVID vaccine. I wouldn't agree to that. Okay. So deaths, heart attack, ante did it cause any death or mild heart attack which they might not even... People had deaths, people had clots in the legs. అదే అనుకుంటున్నాము. I went to the heart and then to the lung, pulmonary embolism antam, because of clots forming in the body in any form. Vaccine tarvata that is kind of common. యాక్చువల్లీ కోవిడ్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చినప్పుడు కూడా ఫస్ట్ 3 months to 6 months లో వచ్చే అవకాశాలు, హార్ట్ అటాక్ వచ్చే అవకాశాలు కానీ ఇలాగ క్లాట్లు వచ్చే అవకాశాలు కానీ ఎక్కువ ఉంటాయి జనాలకి. సో అందుకనే మనం ఒక డైమర్ ఒక నెంబర్ ఉండేది, ఆ నెంబర్ పట్టి అంటే దట్ ఈస్ యూ హ్యావ్ హై ఛాన్సెస్ ఆఫ్ హైపర్ కోయాగుబిలిటీ డ్యూరింగ్ దట్ పీరియడ్ అని చెప్పి వాళ్ళని బ్లడ్ థిన్నర్ మీద కూడా పెట్టాం మేము couple of months కోవిడ్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చిన పేషెంట్స్ కి, యాక్చువల్లీ పోస్ట్ కోవిడ్. సో వ్యాక్సిన్ మీద క్లారిటీ ఇచ్చారండి, Yes. థ్యాంక్ యూ ఫర్ దట్. బట్ వాట్ అబౌట్ కోవిడ్ వల్ల ఏమైనా హార్ట్ వీక్ అయినా అలాంటి ఏమైనా చూసారా? చాలా చూసాను. సో కోవిడ్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చినప్పుడు ఇట్ యాక్చువల్లీ డైరెక్ట్లీ ఎఫెక్టెడ్ ద హార్ట్ మసిల్. ద వైరస్ ఎఫెక్టెడ్ ద హార్ట్ మసిల్ డైరెక్ట్లీ. మసిల్ ఎఫెక్ట్ అయినందువల్ల యూ వుడ్ డెవలప్ కార్డియోమయోపతి, అంటే హార్ట్ మసిల్ వీక్ అయిపోతుంది. సో వీ కాల్ దట్ కోవిడ్ కార్డియోమయోపతి. హార్ట్ మసిల్ వీక్ అయిపోతే కొన్ని మెడికేషన్స్ పెడతాము, but 50% of the people, the pumping of the heart improved, but 50% of the people it didn't improve. I still have some patients whose pumping of the heart is 15%, normal 55, 100 kaadu. 55 is normal, and they have their pumping of the heart at 15%, and one of them is on a transplant list koda, because they are young people. Wow. So it directly affected the heart muscle also.
అదనే కాదు, మీరు కోక్సాకి వైరస్ అనే ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటుంది. కోక్సాకి వైరస్ అంటే నథింగ్ బట్ ఇట్స్ రోమింగ్ అరౌండ్ ఎవ్రీవేర్ ఫ్రాంక్గా చెప్పాలంటే. అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ఇన్ఫెక్షన్, మన కోల్డ్, సింపుల్ కోల్డ్ అది వస్తుంది. కానీ కొంతమంది పీపుల్లో సమ్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ప్రోన్ వెరీన్ ఇట్ గోస్ అండ్ ఎఫెక్ట్స్ ద హార్ట్ మసిల్. కోవిడే కాదు, యూ హ్యావ్ సీన్ దట్ ఇన్ రెగ్యులర్గా కూడా చూస్తూ ఉంటాం మేము వైరల్ కార్డియోమయోపతీస్. ఏం సింపుల్ కోక్సాకి వైరస్, అదేమో మామూలుగా కోల్డ్ వచ్చి వెళ్ళిపోవాల్సింది, ఇట్ ఎఫెక్ట్ ద హార్ట్. కార్డియోమయోపతి వీక్, ఇట్ నెవర్ ఇంప్రూవ్స్. And then they'll have the heart transplanters in their 20s and 30s. సో కోవిడ్ వల్ల వీక్ అయిన హార్ట్ అంటే లైక్ రికవర్ అవుతుందండి మజిల్? 50% of the people recover అవుతున్నారండి, 50% of the people అవ్వట్లేదు. ఓకే, దట్స్ a serious condition, right? Yeah, but as I said, వేరే వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ లో కూడా ఎప్పుడు అవుతా ఉండే, మీరు వినలేదంటే. మేము రొటీన్ గా చూస్తానే ఉంటాం. ఒకసారి వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్, వైరల్ కార్డియోమయోపతీస్ చూస్తానే ఉంటాం. కోవిడ్ వల్ల సిగ్నిఫికెంట్ గా ఇంక్రీజ్ అయినాయి అవి అంటే కోవిడ్ కూడా కాజ్ చేస్తుంది కార్డియోమయోపతి, కానీ మేము కాక్సాకి వల్ల వచ్చేవి కూడా మేము చాలా కామన్ గానే చూస్తా ఉంటాం. సో యా, ఇట్ మైట్ అపియర్ బిగ్గర్ టు యూ, బట్ ఇట్స్ నార్మల్ ఫర్ అస్. So, since I'm asking, for women, do you suggest any special care to have a healthy heart? Definitely. After the age of 50, after you hit menopause, heart attacks were always thought to be a men's problem. Men problem అనుకునేవారు తరతరాలుగా, మెన్కే వస్తుంది. Yeah, because they used to, question is, women used to, women, most of the people at that point, they never used to survive beyond 60 years, right? So విమెన్ కి పోస్ట్ మెనోపాజ్ అయినాక మనకు అప్పటి వరకు హార్మోన్ ప్రొటెక్షన్ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే పోస్ట్ మెనోపాజ్ లో అవుతామో ఆ హార్మోన్ ప్రొటెక్షన్ పోతుంది. అప్పుడు మనం ఈక్వల్లీ ప్రోన్ యాజ్ మెన్ టు గెట్ హార్ట్ అటాక్స్. అప్పటి వరకు మనకు ప్రొటెక్షన్ ఉంటుంది కాబట్టి వేర్ కైండ్ ఆఫ్ సేవ్డ్. బట్ ఇట్స్ నాట్ ఎ మెన్స్ డిసీజ్ అలోన్, ఇట్స్ ఆల్సో విమెన్స్ డిసీజ్. సో అగైన్ ద సేమ్ థింగ్స్ వాట్ ఐ సెడ్, ద రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అవే చేసుకోవాలి, ఎస్పెషలీ పోస్ట్ మెనోపాజల్ విమెన్. You have to exercise, diet is important because there's very high tendency of gaining weight post menopause. So they have to concentrate on the diet and food. Especially Indian women, they take care of their family members and the kids, and they give so much importance to the family that they ignore their health. But if you are not healthy enough, how can you take care of them? It's very important to take care of the health. సో ఈ మధ్య మన బిర్యానీ అనేది నేషనల్ డిష్ ఆఫ్ తెలుగు పీపుల్ అయిపోయింది కదండి. సో బిర్యానీ మానకుండా హార్ట్ ని కేర్ తీసుకునే అవకాశం అంటే డాలస్ లోనే ఉంటూ బిర్యానీ మానకుండా Physical activity, and you have to increase your physical activity. Right. You can eat. My dad says you can eat whatever you want to, but increase your physical activity more. Right. ఎంతైనా తిను నీ ఇష్టం, but go and work out this at the same level. So you have to, your ins and outs should balance. మనకి ఇన్ వచ్చేది మనం యాక్టివిటీస్ పెంచుకోవాలి, అంతే. తినండి, పెంచుకోండి యాక్టివిటీ. బయటికి వెళ్ళినప్పుడు, పార్టీలకు వెళ్ళినప్పుడు, Yes, బిర్యానీ definitely. Yeah, but moderation, don't have your entire food that day with biryani. Just have like one or two spoons, like, the big spoon servings of biryani, and rest. Try to eat something healthy. Try to have your anything moderation, and everything is moderation. Try to have your meal as colorful as possible, antaru. Ante with vegetables, fruits, make it colorful. Right. Half of your plate, half of your platter should look colorful, like with more vegetables and fruits. And one of the research studies has also shown that మన ఇండియన్స్ లీస్ట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్స్ తింటారు. అదేంటి, మనం అంతా వెజిటేరియన్స్ కదా, వెజిటబుల్స్ తింటారు? నో, ఐమ్ టాకింగ్ అబౌట్ రా వెజిటబుల్స్ అండ్ రా ఫ్రూట్స్ మనం లీస్ట్ అమౌంట్ తింటామంట కంపేర్ టు అదర్ కంట్రీస్. Yeah, we cook everything, right? Right, exactly. Yeah. సో మూవీస్ లో కూడా లైక్ అంటే చాలా సార్లు ఈ డాక్టర్ రిలేటెడ్ ఆర్ హాస్పిటల్ ఆర్ ఆపరేషన్ రిలేటెడ్ సీన్స్ ఉంటాయి కదండి. మీరు ఏదైనా సీన్ చూసి ఓ మై గాడ్, దిస్ ఈస్ నాట్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. ఎస్, యాక్చువల్లీ ఒకటి చెప్తాను మీకు. మనం ఒక మూవీ చంద్రలేఖ మూవీ గుర్తుందా మీకు? గుర్తుంది. నాగార్జున అండ్ రమ్యకృష్ణ. సో నేను మెడికల్ స్కూల్లో ఉన్నట్టున్నాను అప్పుడు, నాకు గుర్తు రావట్లేదు రియల్గా. మా నాన్నగారు ఉన్నారు పక్కనే, అందరం we used to go for movies. We used to watch lot of movies every week. We never had television in our house. Okay. Because education evidence అని we never had television. Every Sunday మాత్రం he used to take us to whatever movies we want to go. Like every release అయిన సినిమాకి వెళ్ళిపోయేవాళ్ళం అనమాట. సో చంద్ర మూవీకి వచ్చిన దాంట్లో వాడు జొలింగర్ ఎలిసన్ సిండ్రోమ్ అంటాడు. జొలింగర్ ఎలిసన్ సిండ్రోమ్ వచ్చింది తనకి యాక్సిడెంట్ అవడం వల్ల అంటాడు. యాక్చువల్లీ జొలింగర్ ఎలిసన్ సిండ్రోమ్ అంటే ఏంటంటే,
ఎక్సెసివ్ గ్యాస్ట్రిక్ హార్మోన్స్ రిలీజ్ అయినందువల్ల అల్సర్స్ వస్తాయి. వీడేమో న్యూరలాజికల్ ప్రాబ్లమ్ అన్నాడు. అనగానే మా డాడీ నవ్వు, నేను నవ్వు, మా అక్క నవ్వు, అంత ముగ్గురు నవ్వుతున్నాం అనమాట థియేటర్ లో. వాడు జొలింక ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి లింక్ పెట్టా, బికాస్ దట్ బాగుంది కదా పేరు, సిండ్రోమ్ అంట. వినడానికి బాగుందని చెప్పి వాడేశాడు అక్కడ. అసలు న్యూరాలజీకి అసలు దానికి సంబంధమే లేదు. మీరు ఈ మూవీ చూసారా, హృదయ కాలేయం అని? హీరోకి తన, ఐ డోంట్ రిమెంబర్ వెదర్ వైఫ్ ఆర్ గర్ల్ ఫ్రెండ్, తనకి హార్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేయాలన్నమాట. సో హార్ట్ వాడే తయారు చేస్తాడు. అండ్ వైల్ బ్రింగింగ్ ఇట్, లైక్ అదే గూన్స్ వస్తారు, వాడిని కొడతారు. అయితే వాడు ఆ పర్టికులర్ ఫైట్ లో he throws away the heart and it goes and lands into the heart cavity and then it starts working. So ante it's supposed to be a spoof ankondi, but I think you will enjoy that. Wish it was that simple to make a heart. Yeah, then I thought, like, why do we need so many cardiologists when things are so simple? Award-winning movie. What are the latest innovations or like the researches that are going in the cardiology field? ఇప్పుడు AI is the latest trend కాబట్టి AI related ఏమైనా అడ్వాన్స్మెంట్స్ వచ్చాయా? అలాగే what are you looking forward to? సో కార్డియాలజీలో ఇట్స్ అన్ ఆన్ గోయింగ్ రీసెర్చ్ జరుగుతూనే ఉంటుందండి. బికాస్ కార్డియాలజీ జరిగినంత రీసెర్చ్ ఇంకెక్కడ దేంట్లో జరగదు. నౌ ఆంకాలజీ ఆల్సో డూయింగ్ లాట్ ఆఫ్ రీసెర్చ్, but cardiology is pretty extensive because that's the leading cause of death in the United States or even in the entire world, frankly speaking. Heart attacks are still a leading cause. So artificial hearts ఒకటి, that is very exciting to me, because it's so hard to find a heart transplant, for patients, and they wait and they die. That is something which I am really interested in. Inkoti stem cells. స్టెమ్ సెల్స్ వల్ల మనం స్టెమ్ సెల్స్ అక్కడ ఇంట్రడ్యూస్ చేసినందువల్ల మనం హార్ట్ అటాక్ వచ్చిన ప్రదేశం ఏదైతే ఉంటుందో ఒకళ్ళు చచ్చిపోతే అక్కడ స్టెమ్ సెల్స్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసి మనం దాన్ని బతికించగలమా? కెన్ వి మేక్ న్యూ హార్ట్? దట్ ఈస్ అనదర్ రీసెర్చ్ విచ్ హస్ బీన్ గోయింగ్ ఆన్ ఫర్ మోర్ దెన్ 10 years now. There is still not promising data yet. That is something I am waiting for. And cardiomyopathies lo kuda, heart failure patients lo kuda stem cells are very stem cell research baga jarugutundi. These are the three things I'm really waiting to see how it's going to be. AI and healthcare antara, we are ready to embrace it, frankly speaking, because I think it's going to improve patient care in lot of sectors, and I think it's going to be revolutionary in healthcare. AI is going to be revolutionary. I will tell you why. So most of the time what we have for a patient of 15 minutes చూడాలనుకోండి, మనకి 7 minutes documentation కి అయిపోతుంది మాకు, to document, because documentation is very important in this country. ఇండియాలో ఏముందో ఒక పీస్ ఆఫ్ పేపర్ తీసుకొస్తారు, దాని మీద రాస్తారు, ఇది తీసుకోవయ్యా వెళ్ళిపో అని చెప్పి ఎక్కువ ఫిజికల్ ఎగ్జామ్ పేషెంట్ తో మాట్లాడడం ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ మాకు ఏమవుతుందంటే వీఆర్ వెరీ ప్రెషరైజ్డ్ టు డూ ద డాక్యుమెంటేషన్. సో హాఫ్ ద టైమ్ వీఆర్ స్పెండింగ్ ఆన్ డాక్యుమెంటేషన్ ఓన్లీ. half of our time, like 15 minutes to 7 minutes documentation కి అయిపోతుంది. 7 minutes patient తో మాట్లాడడం, వాళ్ళని ఎగ్జామిన్ చేయడం, అవి. డాక్యుమెంటేషన్స్ ఫర్ సెవరల్ రీజన్స్ ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఒకటి మనకి లయబిలిటీ కానీ అండ్ ఇన్సూరెన్స్ నుంచి బిల్లింగ్ రావడం కానీ, బికాస్ ఇట్స్ నాట్ క్యాష్ పే, రైట్, లైక్ ఇన్ ఇండియా అండ్ ప్లేసెస్ లైక్ దాట్. సో వీళ్ళకి అన్నిటికి రావడానికి ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో వీ గెట్, ఎస్పెషల్లీ వెన్ యూర్ వర్కింగ్ విత్ కార్పొరేట్స్, దిస్ గోయింగ్ టు బి లాట్ ఆఫ్ ప్రెషర్. కానీ ఈ AI టెక్నాలజీ వల్ల యూఆర్ హ్యావింగ్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్, AI ట్రాన్స్క్రిప్షన్, wherein you just go and click the button, you just go in and talk to the patient the way I'm talking to you. మీతో ఎలా మాట్లాడుతున్నా అంత అలాగే మాట్లాడతాం. మీ చీర బాగుంది, మీ నగలు బాగున్నాయి, అన్ని మాట్లాడుకుంటాం, అన్ని మాట్లాడతాం, క్యాజువల్ గా ఎలా మాట్లాడతాం అలా మాట్లాడతాం. బయటకు వచ్చేసరికి ద మొమెంట్ యూ కమ్ అవుట్, యువర్ ఎంటైర్ నోట్ ఈస్ రెడీ. ఎలా అంటే అసలు మనం ఇప్పుడు మీరు నగల గురించి మాట్లాడుకున్నది కానీ, పర్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నది, చీరలు, అది ఎక్స్క్లూడ్ చేసేస్తుంది. దానికి ఎక్కడ పిక్ చేయాలో దట్ AI knows how to generate a complete, accurate, thorough note. I think that is going to be very helpful, because ఆ 7 minutes నేను తర్వాత వెళ్ళి ఒక 1-2 minutes ఎడిట్ చేసుకోవడమే. సో నేను ఇంకో 5 minutes పేషెంట్ తో స్పెండ్ చేయొచ్చు. I think that's going to improve patient care, quite a bit. And actually we already demoed it in our hospital, and we will be starting sometime mid this year. So I'm waiting for it. Actually my friends already started using it, and they said it's really good. So that is something I am waiting for.
AI లో వచ్చేసరికి సెక్టర్ కి. బట్ అదే కాకుండా దేర్ లైక్ మెనీ అదర్ థింగ్స్ వేర్ AI విల్ బి యూస్ఫుల్. ఆల్రెడీ ఇది ఇంప్లిమెంట్ కూడా చేయడం మొదలు పెట్టారు, ఎస్పెషలీ ఇన్ సమ్ హాస్పిటల్స్ ఎమర్జెన్సీ డిపార్ట్మెంట్ లో. ఇప్పుడు సెప్సిస్ ఇన్ఫెక్షన్ తో పేషెంట్ వచ్చాడు అనుకోండి, ఇన్ఫెక్షన్ తో పేషెంట్ రాగానే మనకి సెప్సిస్ అని మనకి డయాగ్నోజ్ అయితే వాడికి వెంటనే ఎర్లీ యాంటీబయాటిక్స్ ఇవ్వడం, ఐవి ఫ్లూయిడ్స్ ఇవ్వడం వల్ల వాటి వల్ల హాస్పిటల్ స్టే తగ్గుద్ది, మార్టాలిటీ తగ్గుద్ది, సర్వైవల్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. అవన్నీ ఉన్నాయన్నమాట. ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ ఆల్ ద డేటా ఆన్ ఇట్. బట్ ఈఆర్ లో ఎంత బిజీగా ఉంటుందంటే ల్యాబ్స్ ఎప్పుడు వచ్చినాయో తెలియవు. యూనో అవన్నీ మనం ఫాలో అవ్వడానికి ఇట్ విల్ బై ద టైమ్ ఒకసారి 30 minutes 45 minutes డిలే అవుతుంది. క్విక్కర్ యూ గివ్ ఇట్ బెటర్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి. సో ఇప్పుడు మనకి ఏఐ అది ఉందనుకోండి, ఇంటిగ్రేట్ చేసాం అనుకోండి, ఏఐ విల్ పాప్ అప్ అండ్ సే హే దిస్ పేషెంట్ హ్యాస్ సెప్సిస్, నౌ రెడీ టు గో అండ్ స్టార్ట్ యాంటీబయాటిక్స్, యూ కెన్ గో అండ్ డూ ఇట్. సో అలాగా ఇట్స్ గోయింగ్ టు హెల్ప్ అస్. దిస్ ఇస్ నాట్ సమ్ పీపుల్ విల్ బి లైక్ ఓ ఏఐ వస్తే డాక్టర్స్ కి జాబ్స్ పోతాయి. ఓకే, they'll be asking these questions, but a human touch in medicine is it's not replaceable. You have to understand that. Okay, human touch is never replaceable. These all will help us, to produce or like provide better patient care and effective patient care, but it's never going to replace doctors. Because they will definitely help us, though. They will definitely help us guide in in an effective way and an accurate way. But there are some drawbacks kuda AI ki, frankly speaking, cheppalante. One is transparency, second is security of the system on the data, because you're giving all the data of the patient into the system, everything, but adanta secure ga untadi, I have no idea. And then second thing వచ్చేసరికి algorithm. Is that algorithm right or wrong? How efficient is that algorithm? So these are the drawbacks of AI, which I think with time, things will get better. I think 10 years from now, we're still using it. We already started using it. It's not a future. We're already started using AI in healthcare. But 10 years from now, it's going to like improve more and more. I think it's going to revolutionize how healthcare is provided to the patients, if you ask me. So definitely all these technology advancement లో error prone ఉంటుంది కదా. Yes. So that is where people intervention అంత కావాల్సి Right. వస్తుంది. So I don't think it will end. No, it's not going to, I'm not saying it's not going to end, but that is that జనాలు అలా అనుకుంటారు కానీ absolutely not. Yeah. బట్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ ఈ టెక్నాలజీ వల్ల డౌన్ సైడ్ కూడా ఉందంటారా? ఎందుకంటే నౌ ఎవ్రీబడి హ్యాస్ యాక్సెస్ టు ఇంటర్నెట్, దే ఆల్ హ్యావ్ ఫోన్స్. ఇప్పుడు మీ దగ్గరకు వచ్చే పేషెంట్స్ నేను WebMD లో చదివాను, మీరేంటి వేరేగా చెప్తున్నారు? అన్ని చదువుకుని వస్తారండి. అన్ని చదువుకుని వస్తారు, బట్ ఎవ్రీ పేషెంట్ ఇస్ డిఫరెంట్. అండ్ ఆ సిమ్టమ్స్ ఈ పేషెంట్ కి ఉన్నాయి అంటే this patient might have a different problem, that patient will have it. That is where we make the difference. Right. So don't confuse Google with my medical degree and cheptanu. Exactly. Google antaru kada. Actually, yeah, I have seen that displayed in couple of doctor offices where they're saying don't confuse us with the resources on the Google or something like that. But the beauty of medicine is, what applies to one person might not apply to the other person. What medicine works for one person might not apply to the other person. So you cannot just generalize it. And one funny thing ఏంటి, WebMD మీరు నాకు తలనొస్తుందన్నా కూడా యూ విల్ డై అని దట్ ఈస్ ద కన్క్లూజన్ వస్తుంది కదా. సో మోర్ అండ్ మోర్ పీపుల్ స్టార్టెడ్ గెటింగ్ panicked after reading those online It will researches. definitely give anxiety for sure. Yeah. So that's the reason why you have to keep up with your primary care appointment. You have to reach the doctor when it's needed. That's what I would say. As I said, it's human touch. Exactly. Nothing can replace it. ఎక్కువ డెత్స్ ఎక్కువగా మనం వింటర్ లో ఎందుకు చూసంటే ఫ్రమ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ తగ్గబట్ట, లేకపోతే వింటర్ టైంలో ఎక్కువ మంది చనిపోతున్నట్టు అలా అనిపిస్తుంది. I think it's just your I think it actually incidental numbers చూసుకున్నామంటే అంత డిఫరెన్స్ ఉండదు, frankly speaking. One, definitely physical activity తక్కువ ఉంటుంది. Second, what we have seen in, especially మనం బాస్టన్ లో ఉన్నప్పుడు, what I've seen is when they shovel the snow they have a heart attack. They come because అంత ఇంటెన్స్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఎప్పుడు చేయరు వాళ్ళు. So sudden గా స్నో పడేసరికి they're in the 60s and 70s and they're shoveling snow and they come with heart attack. And the other thing what I've seen in New Mexico was patients when they're actually doing lawn mowing, mechanical lawn mowing, not the electric one, that's a lot of pressure. So వాళ్ళు అలాగా హార్ట్ అటాక్ తో వచ్చిన వాళ్ళని కూడా చూసాను నేను. So these two scenarios I've seen. So I don't think it's necessarily during the winter time, but these are some reasons. Being inactive and then suddenly you're trying to be active, like shoveling snows and all that, that can trigger it too.
సో జయ గారు, మనము చాలా విషయాల గురించి మాట్లాడాం, కానీ 2 ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ విచ్ మైట్ బి రిలేటెడ్ టు హార్ట్ హెల్త్ అండి. One of it is alcohol. Like we have not talked about the effect of alcohol on heart health అండి. అదొకటి. తర్వాత స్లీపింగ్ ప్యాటర్న్స్ కూడా హార్ట్ రిలేటెడ్ ఏమైనా ఉండే అవకాశం ఉందంటారు? So let's talk about alcohol. Alcohol వచ్చేసరికి 8 ounces of red wine, 1 glass for women, red wine. And then 8 ounces of red wine, 2 glasses for men actually showed benefit, heart benefit. It would reduce the cardiovascular problems or heart attacks. ఎప్పుడన్నా మా కజిన్స్ అది వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ తో అది బయటకు వెళ్తేనే నేను 8 ounces అని మెన్షన్ చేయలేదు అనమాట. అయితే నాకు బాటిల్ నాకు చిన్ని చెప్పింది, నాకు జయా చెప్పింది నేను ఒక బాటిల్ తాగొచ్చు వాళ్ళ వైఫ్ తో అనమాట. అప్పటి నుంచి ఐ కరెక్ట్ మై స్టేట్మెంట్ 8 ounces. So one for it actually showed heart benefit, reduce the heart attacks particularly, but again none of the others showed any benefit, but they showed negative effect. It increased your chance of heart attacks. And second thing, you drink more alcohol, it causes what is called alcoholic cardiomyopathy. అది కూడా ఏంటంటే it weakens your heart over time. We have a lot of patients JPS lo, they just binge drink alcohol, beers and beers. Their pumping of the heart is 10%, 15%, and it never improves because they continue to do it. Okay. Even if you stop doing it, 50% of the times it improves, otherwise it doesn't improve. Right. And so it has very negative effect on the heart, frankly speaking. So I would say completely avoid it. Right. And Sleep. Yeah. Before that, Yeah. మీరు 2 glasses of wine అన్నారు కదా. Yes. నేను అది అక్కినేని నాగేశ్వరరావు గారు ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్తే విన్నాను. ఆయన హౌ డు యూ మెయింటైన్ యువర్ హార్ట్ అంటే he said That's funny. దేవదాస్ అందుకే తాగుపోతాయంటే he was trying to heal his broken heart. మరి బ్రోకెన్ హార్ట్ సిండ్రోమ్ కి ఆల్కహాల్ కి ఎప్పుడు రీసెర్చ్ చేయలేదండి మేము. Probably we should do it. Yeah. You will be the first author, I'll be the second author. I'll be the leading author. We'll do it. Sure, definitely. You are saying that on the camera. So and second question, and second part of it was like how sleep is connected to the heart health. Yes, 8 hours of sleep is very important, and 7 to 8 hours of sleep is important. Actually, there were studies which have shown that people who have less sleep are increased to have more cardiac problems, especially heart attacks. So 7 to 8 hours sleep every night is important, and if you're not able to get it for some reason, you should try to catch up within a week on that sleep. You cannot wait months together to catch up on that sleep, because it will cause chronic fatigue syndrome. Okay. Tiredness వస్తుంది. There's another syndrome called chronic fatigue where you will be like chronically tired. మళ్ళీ దాన్ని చేసుకోవడానికి it will take a lot of time. You should try to replace your sleep within the first 1 week. So let me ask you one question which most people might connect to అండి. ఈ మధ్య మనకి ఫోన్ అడిక్షన్ చాలా ఎక్కువైపోయింది. సో రాత్రి పడుకున్నాక కూడా లైక్ లెట్స్ సే ఇఫ్ వి గో టు బెడ్ ఎట్ 10, లైక్ 11 వరకు 12 వరకు జనాలు ఫోన్ స్క్రోల్ చేస్తూ అలాగే ఉంటున్నారు. అది అంటే జనరల్ హెల్త్ కాకుండా హార్ట్ హెల్త్ కూడా ఎఫెక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. Definitely, because it's lack of sleep. Because you sleep at 12 and you wake up by 6 or 7. That's not enough sleep for your body. You're not giving enough rest to your body. Okay, that's a very good. Yeah, you should try to catch up your sleep. You should get your 7-8 hours sleep, like especially people who are doing night shifts. I have a lot of patients who actually do night shifts for a long time, for 4 to 5 years. But you should be able to catch up your sleep. You should sleep for those 7 to 8 hours of sleep is important. Okay. Continuously or broken, but it is important. Okay. Yeah. ఎర్లీ సిమ్టమ్స్ ఏముంటాయి? సైన్స్ ఏంటి? వాట్ ఆర్ ద సైన్స్? హార్ట్ అటాక్ వచ్చే వాళ్ళకి అబ్జర్వ్ చేసే సైన్స్ ఏంటి? సో ఇప్పుడు 2 రకాలు ఉంటాయండి హార్ట్ అటాక్స్ లో. ఒకటి స్టినోసిస్ అంటాం. స్టినోసిస్ అంటే మెల్లగా బ్లాకేజ్ రావడం. ఓకే, ఓవర్ టైం కొలెస్ట్రాల్ బిల్డ్ అయ్యి వెసల్ నేరోగా అవుతుంది. సో అలాగ నేరోగా అయినప్పుడు మనం యాక్టివిటీస్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, యూ విల్ పిక్ ఇట్ అప్ సూనర్. That's the reason I want you to be active for 2 reasons. One is to prevent to have blockages. Second, we can pick up your symptoms sooner. మీరు ఫిజికల్ గా యాక్టివ్ గా ఉంటే your heart needs more muscle, more blood. When it needs more blood, it's trying to pump against this small narrow vessel. అప్పుడు మనకి హార్ట్ మసిల్ కి రావాల్సిన బ్లడ్ రానప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇట్ విల్ స్క్వీక్.
It'll say, oh, I'm having chest pain. Okay, got to do something. Then you will stop whatever you're doing. ఆగిపోతారు. మళ్ళీ when you try to do exercise, again it will say, I'm having chest pains. Again you will stop. Then you'll be like, okay, there's something wrong. Let me go and see my doctor. My uncle in India, ఆయన చేపల చెరువులు ఉన్నాయన్నమాట. సో ఆయన రొయ్యల చెరువులకి వెళ్తా ఉంటారు. హీ గోస్ 45 minutes నడుచుకుని వెళ్తారు ఆయన ఎవ్రీడే. అక్కడికి వెళ్ళి మళ్ళీ హీ కమ్స్ బ్యాక్ ఇన్ ద ఈవినింగ్ రిటర్న్ వాకింగ్. సో అలాగా హీ టోల్డ్ మీ లైక్ ఫర్ ద లాస్ట్ 1 month వెళ్తున్నానమ్మా, 20 minutes వెళ్ళాను, దాని తర్వాత నాకు ఆయాసంగా అనిపించింది, కొంచెం గుండె హెవీగా అనిపించింది, కూర్చుని పోయి మళ్ళీ 20 నిమిషాలు నడుచుకుని వెళ్ళాను, బాగానే ఉంది, కానీ కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉందమ్మా, ఆయాసం వస్తుంది. I said, okay, you need to go get it checked. He went, got it checked, angiogram చేశారు, మొత్తం 3 vessels బ్లాక్డ్ అంటే సిగ్నిఫికెంట్ బ్లాకేజెస్, 75% కంటే ఎక్కువ బ్లాకేజెస్ బైపాస్ చేశారు, కరెక్ట్ గా కోవిడ్ టైంలో అనమాట ఇదంతా. సో ఇఫ్ యూఆర్ యాక్టివ్ వీ కెన్ పికప్ దోస్ సిమ్టమ్స్. కానీ ఒక ఐ వుడ్ సే 2 to 3% ఆఫ్ ద పీపుల్లో మనకి ప్లాక్ రప్చర్ అవుతుంది. ప్లాక్ అంటే నథింగ్ బట్ కొలెస్ట్రాల్ బిల్డ్ అవ్వడం వెసల్లో, దాన్ని ప్లాక్ అంటాం అనమాట. మనకి ఇలా స్లోగా బ్లాకేజ్ వచ్చి 75% కంటే ఎక్కువ బ్లాకేజ్ ఉంటే అప్పుడు బ్లడ్ పాస్ అవ్వనందువల్ల మనకి చెస్ట్ పెయిన్స్ వచ్చి అలాగా చేయడం, మనకి పికప్ చేసుకుని అక్కడ స్టెంట్ వేసుకోవచ్చు. కానీ ఆ ప్లాక్ రప్చర్ అంటే ఏంటంటే ఈ కొలెస్ట్రాల్ ఏదైతే బిల్డ్ అయిందో సడన్ గా అది బ్రేక్ అవుతుంది. బ్రేక్ అయినందువల్ల అది బ్రేక్ అవ్వగానే అది 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 ఎక్స్పోజ్ అయిన పార్ట్ లో ఇట్ అట్రాక్ట్స్ లాట్ ఆఫ్ ప్లేట్లెట్స్ అండ్ బ్లడ్ వెసల్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ ఫార్మ్స్ అ ఫ్రెష్ క్లాట్. అది హార్ట్ అటాక్ వాట్ యు సీ, క్లాసిక్ హార్ట్ అటాక్ ప్రెజెంటేషన్, అది ప్లాక్ రప్చర్. అక్కడ క్లాట్ ఉంటుంది, ఫ్రెష్ క్లాట్ ఉంటుంది. యాంజియోగ్రామ్ చేసామంటే మనకి అక్కడ కనపడతా ఉంటుంది, ఇలా డై హ్యాంగ్ అవుతా ఉంటుంది అనమాట. దాని ప్లాక్ రప్చర్. కానీ ఆ ప్లాక్ రప్చర్ ఎవరిలో అవుతుంది ఎవరిలో అవ్వదు అన్నది ఇంకా రీసెర్చ్ జరుగుతుంది. సో అది ఏది అన్స్టేబుల్ ప్లాక్ ఏది స్టేబుల్ ప్లాక్ అన్నది చెప్పలేము మనం. ఒక్కోసారి ఏమవుద్దంటే కానీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఆ కింద ఎంతో కొంత బ్లాకేజ్ ఉండి ప్లాక్ రప్చర్ ఉంటుంది. సో అంటే ఒక 70% అంత బ్లాక్ ఉంటుంది. ఈ ప్లాక్ రప్చర్ అయినందువల్ల ఇదంతా క్లాట్ ఫామ్ అయిపోయి అక్కడ ఆగిపోద్ది, కిందకి వెళ్ళలేక ఆ బ్లాక్ దగ్గర ఆగిపోతుంది. సో మనకి అండర్లైన్ ఎంతో కొంత బ్లాకేజ్ ఉంటుంది. సో ఒక 2 to 3% ఆఫ్ ద టైమ్స్ మనం పిక్ చేయలేం, సడన్ గా అవుతుంది కొంతమందికి అది ప్లాక్ రప్చర్ వల్ల. ఎందుకంటే మనకి ఏది అన్స్టేబుల్ తెలియదు, ఏది స్టేబుల్, ప్లాక్స్ కొలెస్ట్రాల్ బిల్డింగ్ మనకి ఇంకా తెలియదు. అది ఇంకా చాలా రీసెర్చ్ జరుగుతున్నాయి ఇంకా, బట్ ఎవరు చెప్పలేకపోతున్నారు ఏది అన్స్టేబుల్. బట్ 97% or 95% ఆఫ్ ద టైమ్స్ మనం ఈ స్లోగా నేరో అవడం వల్లే ప్రాబ్లమ్స్. సో మనం యాక్టివ్ గా ఉంటే మనం క్విక్ గా పికప్ చేయగలం. అండ్ సిమ్టమ్స్ ఏంటంటే ఎగ్జాక్ట్లీ చెస్ట్ పెయిన్ రావడం, మనం నడుస్తున్నప్పుడు పెయిన్ వస్తుంది, అబ్బా ఇబ్బందిగా అనిపిస్తుంది కూర్చుంటానని కూర్చుంటారు, తగ్గిపోద్ది, మళ్ళీ నడవడం మొదలు పెడతారు, 15-20 minutes మళ్ళీ వస్తుంది, మళ్ళీ దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ యాంజైనా అంటాం అనమాట. దాన్ని నడుస్తున్నప్పుడు చెస్ట్ పెయిన్ రావడం, తర్వాత తగ్గిపోవడం, స్టేబుల్ యాంజైనా. సేమ్ కాళ్ళల్లో బ్లాకేజ్ ఉంటే కూడా సేమ్ అదే అవుతుంది, మనకు పెయిన్ వస్తుంది ఎస్పెషల్లీ కాఫ్ మసిల్స్ లో నడుస్తున్నప్పుడు. బికాస్ బ్లాకేజ్ ఉండడం వల్ల 75% కంటే ఎక్కువ బ్లాకేజ్ ఉంటే బ్లడ్, మనం నడిచినప్పుడు ఏమవుద్ది, మజిల్ కి ఎక్కువ బ్లడ్ కావాలి కదా, ఎక్కువ బ్లడ్ కావాల్సినప్పుడు 75% కంటే ఎక్కువ బ్లాకేజ్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుద్ది, ఎక్కువ బ్లడ్ వెళ్ళలేదు, ఎంత వెళ్దామన్నా వెళ్ళలేదు అది. అందుకని అప్పుడు మీకు మజిల్ కి బ్లడ్ రానందువల్ల పెయిన్ వస్తుంది అనమాట, లాక్టిక్ యాసిడ్ అది అక్యుములేట్ అయి పెయిన్ వస్తుంది, అప్పుడు ఆగిపోతారు. నడుస్తుంటే ఈ మధ్యన నాకు ఎక్కడ నొప్పి వస్తుంది అందుకు ఆగిపోతున్నాను. లేకపోతే వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఒక పేషెంట్ వచ్చాడు, పేషెంట్ వస్తే చెస్ట్ పెయిన్ అని చెప్పేసి హాస్పిటలిస్ట్ స్ట్రెస్ టెస్ట్ చేశారు, ఇంకో కార్డియాలజిస్ట్ చదివారు, స్ట్రెస్ టెస్ట్ నార్మల్ ఉంది. కానీ పేషెంట్ చూడడానికి వెళ్ళాను నేను, కన్సల్ట్ వచ్చింది, వెళ్ళి చూడడానికి వెళ్ళాను. హాస్పిటల్స్ అయితే డిశ్చార్జ్ కూడా చేసేద్దామని చెప్పి మొత్తం డిశ్చార్జ్ పేపర్ కూడా చేస్తాడు ఆయన, ఎందుకంటే నార్మల్ వచ్చింది కదా స్ట్రెస్ టెస్ట్ అని. వెళ్ళి అడిగాను, ఏంటి బాబు ఏంటి సంగతి అంటే, నేను జ్యువెలరీ షాప్ లో ఇలా పెట్టుకుంటున్నప్పుడు నాకు చెస్ట్ పెయిన్ వస్తుంది, ఇలా చేస్తున్నప్పుడు మిగతా టైంలో అంతా బాగానే ఉంటున్నాను అన్నాడు. జ్యువెలరీ షాప్ లో ఇలా చేస్తున్నప్పుడు చెస్ట్ పెయిన్ అంటే మేబీ ఇదంతా లాగుతుందేమో అతనికి, ఎప్పుడు చేసేది. సో మామూలుగా బయటికి వెళ్తావా ఏంటి, నడుస్తావా అంటే, వాకింగ్ అది ఏమి చేయట్లేదు, చల్లగా ఉంటుంది కదా అప్పుడు అన్నాడు. సో దాని నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏమడిగానంటే, నేను ఇప్పుడు వాకింగ్ కి తీసుకెళ్ళాను అంటే ఎంత దూరం రాగలవు అంటే, ఈ మధ్యన వాకింగ్ చేయట్లేదు మళ్ళీ ఇలానే. సో వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ వేస్ హౌ వీ ఆస్క్ క్వశ్చన్స్ అనమాట. తర్వాత ఏమడిగానంటే, సరే చెప్పు గ్రాసరీస్కి వెళ్తావా నువ్వు అని అడిగాను. గ్రాసరీస్ ఎవరు చేస్తారు, నువ్వు చేస్తావు, మీ వైఫ్ వాళ్ళ వైఫ్ అంది, అతనే చేస్తాడు గ్రాసరీస్, ఇప్పుడు అతనికి వెళ్తాడంటే. ఈ మధ్యన నువ్వు గ్రాసరీస్కి వెళ్ళినప్పుడు నడిచినప్పుడు మధ్యలో ఎప్పుడైనా ఆగిపోవాల్సి వచ్చిందా నీకు అని. నేను ఆగిపోవాల్సిన అవసరం రాలేదు, బాగానే ఉన్నానంటే వాళ్ళ వైఫ్ అంది, 2 వారాల క్రితం నేను వెళ్ళలేను అని చెప్పి నువ్వు కార్లో కూర్చున్నావు, గుర్తుందా, నువ్వు సగం గ్రాసరీస్ చేసి వచ్చి కూర్చున్నావు నువ్వు కార్లో, నేను నా డాటర్ వెళ్ళి కంప్లీట్ చేసాము అనేసరికి ఒక దట్ కాట్ మీ.
I said, okay, there's something going on. I took him for the angiogram. Main vessel, LAD blockage, stent. ఆయన హాస్పిటలిస్ట్ కూడా ఆయన కూడా వచ్చి భలే పట్టుకున్నారండి అంటాడు తెలుగు ఆయన. భలే పట్టుకున్నారండి, మా పనే అది కదండి. హిస్టరీ టేకింగ్ ఇస్ ద కీ. as you need to spend time with the patient, and history taking is the key. So you literally saved a life. దాని పట్ల లేకపోతే మళ్ళీ వచ్చేవాడు, ఏముంది వారం రోజుల తర్వాత మళ్ళీ సస్పెన్స్ వచ్చేవాడు, ఇంకా ఇంకొకటి పట్టుకునేవారు. సో క్వశ్చన్ అండి, సో ఇప్పుడు ఈ బ్లాక్ ఫామ్ అవడం స్టార్ట్ అయిన తర్వాత అది ఇర్రివర్సబుల్? ఎస్, ఇర్రివర్సిబుల్. ఓకే, కానీ మనం ప్రోగ్రెషన్ ని తగ్గించవచ్చు. ప్రోగ్రెషన్ ఇంకా మళ్ళీ అగైన్ సేమ్ థింగ్స్ ఇవన్నీ. ఒకసారి బ్లాకేజ్ ఎంత అంటే మనకి 20% బ్లాక్ ఉండొచ్చు, 50% బ్లాకేజ్ ఉండొచ్చు, 75% ఎక్కువ 75% కంటే ఎక్కువ ఉంటేనే సిమ్టమ్స్ వస్తాయి. 75% కంటే ఎక్కువ ఉంటేనే స్టెంట్ వేస్తాం. కొంతమంది అంటారు 50% ఉంది కదండి ఏసీండి స్టెంట్ నాకంటారు. అలా కాదండి, మీకు సిమ్టమ్స్ ఇబ్బంది ఉండవు దానివల్ల 50% వల్ల. ఎందుకంటే ఒకసారి స్టెంట్ వేసామంటే ఆ స్టెంట్ బ్లాక్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి, ఇమీడియట్ గా బ్లాక్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. తర్వాత కొన్ని ఇయర్స్ కి బ్లాక్ అయ్యే ఇన్స్టెంట్ స్టెనోసిస్ అంటాం, కొన్ని ఇయర్స్ కి బ్లాక్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో ఎవడ పడితే వాళ్ళకి స్టెంట్ అలా వేయకూడదు. 75% కంటే ఎక్కువ ఉంటేనే అక్కడ వేయగలిగితేనే స్టెంట్ వేయాలి. ఒకసారి అంటే స్టెంట్ వేయలేని పరిస్థితి ఉంటుంది. ఇలా బ్రాంచ్లు అయ్యి వస్తాయి, బాగా కాల్సిఫైడ్ ఉంటుంది వెసలు. స్టెంట్ వేయడానికి అసలు వైర్ పంపించడానికి ముందు వైర్ పంపించి దాని వెనకాల స్టెంట్ పంపిస్తాం అనమాట. ఆ వైరే సరిగ్గా దూరదు, ఒకవేళ దూరినా కూడా స్టెంట్ దూరదు, బికాస్ అంత కాల్సిఫైడ్ ఉండి. అండ్ అక్కడ చేయడానికి వచ్చినా కూడా ఒకసారి ఏమవుతుందంటే ఇది వేయడం వల్ల ఇది క్లోజ్ అయిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో అలాంటి కేసెస్ లో బైపాస్ పంపించేస్తాం అందుకే. సో 75% కంటే ఎక్కువ బ్లాకేజ్ ఉంటేనే స్టెంట్ వేస్తాం, అందరికీ ఏం స్టెంట్ వేయము. సో ఇప్పుడు నార్మల్ పర్సన్ కి, లైక్ లెట్స్ సే హెల్దీ పర్సన్ కి కొంచెమైన బ్లాక్ ఉంటుందా అండి? As I said, everybody cholesterol building up begins at the age of 4. ఇప్పుడు మనం అందరం కూడా ఎంత స్కాన్ చేయించుకుంటే ఎవరికి కూడా ఎంతో కొంత ఉంటుంది. ఏ బ్లాక్ 20% ఇదో అదో లేకపోతే ఇర్రెగ్యులారిటీస్ ఏవో ఉంటాయి. సంథింగ్ నార్మల్ ప్రాసెస్ అన్నమాట. It's a normal process depending on your lifestyle, what you choose, and what kind of activities you do. It happens faster. Right. And the amount of stress levels, lack of sleep, all these things will add up. సో ఈ స్టెంట్ కానీ బైపాస్ కానీ ఈ ఏజ్ తర్వాత హ్యాండిల్ చేయలేరు అలా ఏమన్నా? అలా ఏముందండి, 98 year old కూడా మనం స్టెంట్ వేసాం. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ దర్ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్. వాళ్ళ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్. ఇప్పుడు బెడ్ రిడన్ ఉన్నారనుకోండి, కంప్లీట్ గా బెడ్ రిడన్ ఉండి ఆల్టర్డ్ మెంటల్ స్టేటస్ ఉంది, ఎవరిని గుర్తుపడతలేదు, వాళ్ళు ఇంకా మాకు వేసినా కూడా వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టడం ఏమవుతుంది. కానీ అసలు ముందు యాంజియోగ్రామ్ చేయడానికి కూడా వాళ్ళు లాగేసుకుంటూ ఉంటారు, బికాస్ ఆల్టర్డ్ మెంటల్ స్టేటస్. జెమెన్షియాది ఉన్న వాళ్ళు అసలు మేము ప్రొసీజర్ చేసేటప్పుడు చేయని కూడా మమ్మల్ని లాగేస్తూ ఉంటారు. అప్పుడు ఫ్యామిలీతో కూర్చొని మాట్లాడతాం, బాబు ఇది పరిస్థితి ఏంటి అనుకుంటున్నారంటే మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ చూస్తే రీజనబుల్ గా ఉంటారు. ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ మేక్ ది డెసిషన్, లేదు అవసరం. కానీ నేను వేసింది 98 year old వరకు వేసాను స్టెంట్స్. ఐఎమ్ షూర్ 100 years ప్లస్ కూడా వేసే ఉంటారు ఎవరో ఒకళ్ళు. బట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ సంథింగ్ అండి. చాలా బాగున్నారు చూడడానికి, సడన్ గా ఆయనకి ఇలాగ అయింది, చాలా హెల్దీగా ఉన్నారు. They are looking good from outside, but your cell is still 80 year old. Your cell is still 90 year old. It's not 20 year old. They might look good from outside, but your cytoplasm or the protoplasm of the cell itself is 80-90 year old. So, they're not. Yeah. It was very nice talking to you అండి. That's very nice. Thank you. Like I said, మీరు భగవద్గీత చెప్తున్న కృష్ణుడు లాగా చెప్తా ఉంటే Oh my God. Not anywhere close, but thank you for the compliment. లేదండి, what you have shared are very, very Important, useful information, not just for us, for almost all the Indian community and humanity in general. Right. So thank you for all your efforts as a doctor. Thank you. అందుకే recently I started my Instagram page also, JD Beating Hearts ani. I started that. This just for education standpoint. Right. There's just going to be educational videos there. Nothing more than that. Yes. About the heart predominantly. You are sharing very good information on that. Oh, you've seen it? Okay, thank you. Yeah. That's and good. we will tag you on all our videos so Yes. that more people will know about it and follow it. That'll be great. Thank you. And thank you, Jaya garu. Thank you for coming to our Manasulo Maata show and inta valuable information maaku ma viewers ki share cheskunnanduku. Thank you very much. Thank you for having me. Thank you, Andy. Thank you both. Thank you.